Gurave Gaurachandraya Radhikaistadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Nama Badhe Vitanute Bhaktin Mukamavartai Srutim Yat Kripatvamaham Vande Sri Madana Gopalakam Prabhum. Jai Nitai. Jai Nitai. So again, we are in Nitai Katha. Снова мы на лекции Нитай Катха. And we are on the last day of Nitai Katha. Сегодня у нас последний день. Today we'll listen about Nityananda Ashtak. Сегодня мы будем слушать о Нитянанда Аштаке. We know for all our Ishtas there is one Ashtak. Ashtak means Мы знаем, что для каждой Аштаки, by 8 для каждого verses Иштхи есть своя Аштака. glorifying in a very special way. Аштака — это 8 молитв, которые And this prayer will be прославляют by 8 verses. определенную Ишту. So that's why it's known as Ashtak. Поэтому она известна Ashtak как means 8. Аштака. Ашта значит 8. So we'll listen today about Nityananda Ashtak. Сегодня мы послушаем из Нитянанда Аштаки. There is so many prayers, there is so many verses Существует так in много other молитв, about стихов Sri Nityananda. о Шри Нитянанде. But in Ashtak, everything it is said about Sri Nitai. И в этой Аштаке говорится все о Шри Нитае. Sharat Chandra Bhranting Sfura Damalakanting Gajamat Gating Hari Premonmatyang Dhrita Paramasatyang Smitamukham Shada Ghurna Netrang Kara Kolita Vetram Kolividam Bhaje Nityanandam Bhajana Turkandam Nirabadhi. I eternally worship Sri Nityananda, Я вечно поклоняюсь Шри Нитянанде, who is the main root of that tree of our devotional service. тот, кто является корнем древа преданного служения. It is most important point Это about самый Nityananda. важный момент о Нитянанде. Because if we want to take care, if we want to get fruit from any tree, Если мы хотим any получить plant, какой-то фрукт от дерева, или so we have to take care very nicely, мы должны очень внимательно заботиться mainly about the roots. о этом растении, особенно о корнях его. If by our ignorance we'll cut that root, main root, По нашей ошибке мы отрежем корень, so that tree will die. это растение So then умрет. no fruits or flowers Тогда уже will не get будет from that plant or ни цветов, ни плодов from that tree. у этого дерева. Nitai Chat Нитайчант, is the main root он самый of основной our корень bhajan tree, нашего sadhana tree. дерева баджана, дерева садханы. So that is why we have to be very sincere Поэтому мы должны быть очень искренними about Nitai Chat. и серьезными в служении We should Нитайчанда, not cross him. в осознании Нитайчанда. Мы должны First we have to focus, we пренебрегать have им. to take care Сначала мы должны about our bhajan tree and сфокусироваться about the main root of our bhajan tree. на дереве нашего баджана, на Then его корнях. we can continue our bhajan. Тогда мы сможем продолжать We наш can get баджан. progress in our bhajan Мы sadhana. сможем прогрессировать в нашем баджан садане. So that is why Поэтому in Ashtak, в in Аштаке, every verses, в каждом стихе again and again, снова и снова he reminds он who wrote напоминает this. нам, кто написал эту He Аштаку. reminds us, Тот, кто написал эту Аштаку, он напоминает I нам, eternally worship that Nitai, что он поклоняется вечно, who постоянно is the этому main root Нитаю, кто of our bhajan tree. который является основным корнем нашего дерева баджана. So which Nitai? Now the qualities. Sharat Chandra Bhanting.
He appears in front of us like a full moon. Нитай явился перед нами как полная луна. Full moon of autumn. Полная луна. You know, in that season, Осенняя полная луна. moon will be so much bright. Осенью луна выглядит очень полной и яркой. And Nitai Chad is such moon. Нитай Чанд подобен такой луне. In this moon, there is no taint. Taint means kalanka. В этой луне нет никаких пятен. So, Akalanka Purna Chandra, without any taint, Nitai Chad is the full moon in front of us, Без каких-либо темных пятен на луне who is very bright. является перед нами And by полной, that moon яркой, rays, полной луной. he И is своим destroying сиянием он the разрушает dense darkness of our ignorance. все, весь мрак, тьму нашего невежества. Spuradamalakanting Gajavatim. He is walking, moving everywhere like elephant. Он движется всюду и везде, как слон. There is two types. Есть два вида. Why elephant is going so slow? Почему слон движется not. очень медленно? So is Nitai Chand was too much fatty? That's why he was going slow? Почему Нитайчан так идет медленно? not Потому что он такой полный, как слон? Нет. That person also going slow, who is carrying very heavy weight. Также идет тот медленно, кто несет какую-то большую тяжесть. And Nitai Chand is carrying that Нитайчан heavy weight of prema. несет эту большую тяжесть према. By the ecstatic mood В of экстатическом very pure prema of Krishna. чистой премы Кришны. So that is why he is going slow Поэтому он here and there. очень медленно движется таким движением. Huri Premanmattam, always he'll be maddened Он всегда безумен in the ecstasy в экстазе. of Sri Krishna's prema. Шри Кришна према. Dhrito Paramashatyam Smitamukham. He's always smiling face. Его лицо всегда улыбается. Just before some time, he said that he's not looking at him, Nitai, Мы with сегодня smiling face. вечером говорили о том, что они смотрят на божество Нитая, Sometimes видят it will его be. улыбающееся You know лицо. why? When Nitai Chand will be very tensed about us. Почему Нитай беспокоится всегда о нас? Мы говорили When сегодня, he will think about us, maybe когда, может быть, он думает о he's нас, tensed about может me. быть, он переживает о нас, So that is why to remind me чтобы that напомнить it is my bad time. So maybe что that time это мое не he should лучшее look at время, me, поэтому он смотрит на меня crooked eyes. такими глазами, But his nature is always smiling face. обеспокоенными. Spuradamalakanting. Обычно His nature is very cool. его лицо всегда улыбается, его He never be angry. природа всегда такая умиротворенная, счастливая. Even Он никогда if somebody is не insulting гневается. him or not, he's not watching this. Кто бы ни говорил что-то о нем, он никогда на это не He's обращает never внимания. accepting any aparadha Он from anyone. никогда не принимает аппарат оскорбления от кого бы то ни было. He always forgiving all всегда- our offenses. Он всегда прощает какие-либо оскорбления. It is very nice truth about her life. Both of us, all the Kali people, and Sri Nitai, both of us, we are always forgetting. What Мы, как жители Калии we are always forgetting, и Нитай, how Nitai is so merciful to us. мы всегда забываем о том, как Нитай How, where, when? милостлив к нам. We are getting mercy, special blessings from Nitai. Always we are forgetting this. Мы забываем о том, как Нитайчан всегда проявляет So нам that is свою why милость, как нам благосклонность. We are going away from Nitai. Поэтому мы отдаляемся Ishta. от Нитай, от нашего божества. And Nitai, А Нитай, he is always forgetting our всегда offenses. забывает наши оскорбления. Два вида, How much забывчивости offenses we are в этом performing мире. against him. Какие мы бы He's always оскорбления forgetting. не совершали, он постоянно на это не обращает внимания. He will never accept Он, all our offenses. он забывает об этом, не принимает эти That оскорбления. is the greatness of Sri Krishna Bhajan. Таково величие That Шри is the Кришна greatness Баджана. to take shelter on the lotus feet of Nitai.
Поэтому очень важно принять вещи лотосное сообщение. All our offenses will be Все deleted by наши them. оскорбления будут устранены. Maybe so many offenses, so many Nitai. fault we Может быть, can мы do совершаем много ошибок, in много our оскорблений spiritual в нашей activities, духовной деятельности, in our devotional в service, нашем преданном служении. but they always will be overlooked this. They always will be overlooked this. Но Нитай никогда не обращает внимания на эти ошибки. They are not и searching. оскорбления. Nitai Gaura, they are not searching our offenses. Нитай Гор не They are обращает searching внимания our на love. наши оскорбления. Они смотрят, ищут How much love we are offering to them. только на нашу любовь. С какой любовью мы So, поклоняемся им. they are watching this, they are searching about Они this. смотрят, ищут эту любовь. Sada Ждут Gurudonatram, эту прему от нас. he is always in an ecstatic mood of Sri Krishna's prema. Нитай всегда находится в So that is экстатическом why his eyes настроении is примы к Шри Кришне. rolling, Поэтому его глаза движутся always, constantly всегда. roll about it. Движутся. Karo Kulita Betram Kulibhidam. He is controlling this Kali Yuga. Who is taking shelter on his lotus feet? Он контролирует эту калиюгу. For that person, И для for того, that кто принимает devotees, прибежище лотосной стопки Нитай, для таких преданных, he is controlling, he is destroying он является, all the influence of Kali Yuga, Kali Maharaj, он является for them контролером, он by one устраняет, stick on his hand. он устраняет все препятствия влияния Karo Кали Kulita Vetram. Махараджа из жизни таких He is преданных. holding one stick. Он держит одну стосточку, To beat us? No. чтобы нас To beat Kali Maharaj. ударить, нет, чтобы наказать Кали Махараджа. Целый дрын. For whom? Will take shelter on Nitai. Для того защищает, Who will feel кто that they are принимает suffering for Kali прибежище у Maharaj? Шри Нитая. So, he is Nitai, who is our main root of our devotional Это service. и есть Нитай, корень древа преданного. Rasa nama dharang sajana gana sarvasyam atulam. He is the mellows of our devotional service. Он является обителью преданного служения, He is the store. является корнем преданности, He is the store of Sri Krishna's prema. хранилищем Шри Кришна Премы. If we want to taste Если мы хотим вкусить that very highest love, if we want to taste самую that very high возвышенную prema of Krishna, прему к Шри Кришне, then we have to go to Nitai. мы должны We отправиться have к to Шри ask to Нитаю. him, we have to pray to Мы him. должны молиться Ему, просить Его. Only he can Только Он give us, only he can send может us дать нам, только Он может that послать нам high prema эту высшую прему of Sri Krishna. Шри Кришне. No one, not even Sri Gaura Sundar. Никто не способен это дать, даже Шри Гора Сундара. If you want prem, Если вы if you want to хотите taste Sri если вы Krishna хотите prem, then you have to go вкусить, to that попробовать эту Кришна прему, вы должны отправиться к хранилищу этой премы. Sajanagana sarvasyam atulam, who will take shelter on Nitai, Тот, кто принимает прибежище Шри on the Нитая, lotus feet of Nitai. лотосной стоп Шри Нитая, So, Nitai also will take care of them. Нитай будет заботиться о нем. How much he will be sincere for Насколько those насколько вы будете искренни who will come near to him. перед тем, кто How much love they will get from Nitai. предстает After that, перед they вами, cannot go away насколько from him. вы So that проявляете, is why, насколько вы who are the проявляете nearest person, насколько вы near проявляете person of Nitai, любовь к that means Нитаю, the devotees, pure devotees of Nitai. For them, Nitai Char is everything. для этих чистых преданных, которые So all that отдают всю person свою деятельность любовью who Нитаю, have они very очень deep love близки for Nitai, к Шри Нитаю. all of them, they known as Nitai Pagal. Такие, их называют еще часто Нитай Пагал, безумный по Нитаю. All of them. Те, кто отдают всю свою жизнь Also maybe Нитаю. you listen his name, Может быть, Nitai Pagal Ramdas, Ramdas Babaji Maharaj. Может, вы слышали о Рамдас Бабаджи? Everyone Называли Нитай Пагал. used to call him as Nitai Pagal Его часто называли Нитай Пагал, постоянно называли Нитай Пагал.
because he was so much attached with поскольку Nitai он был очень that привязан for к him, Нитаю. not only for him, for such devotees, Nitai Chand is everything. Не только для таких, как он, но для каждого, кто Not only привязан the к Нитаю, pleasure, Нитай очень not only the happiness, everything for them. для таких преданных They are day, night, Нитай, Nitai. все день, ночь, вся They are жизнь smiling, это they are Нитай. crying is Nitai. Они плачут и Their рыдают, happiness and distress is только Nitai. по Нитаю, их Their несчастье pleasure и and несчастье, depression is это Nitai. все Everything is Nitai. Все для них Нитай. Nitai is their life here. Нитай для них жизненный воздух. So, when someone will get attachment with Nitai, Когда кто-то так привлекается for к them, Нитаю, Nitai Chand will be для него everything. Нитайчанд является всем. In that way, he is И taking таким care образом of his devotees. он заботится о своем преданном. Tadiyaiko prano pratima vasudha janhaviputim. He is the Lord of Sri Vasudha Sri Janhava, Он является господином Шри Васудхи, Шри Джановой, who consider Lord Nitai который всегда сопровождает Шри Нитай, more dear которые than their life. более дороги ему, чем жизнь, для которых не так дорог, чем жизнь. So they чем offer сама жизнь. everything, Они все предлагают ему. and at the same time, И в это же время they are the Shakti of Nitai. они являются Шакти Шри Нитая. Both of them, Ananga Manjari Tattva. Ананга Манджари Татва. Sada preman madang paramaveditang manda manasang. Sada preman madam. His always will be ecstatic mood of Sri Krishna's prema. Он всегда Нитай погружен в So by экстатическое that настроение prema, Шри Кришна према. by that ecstatic mood, Благодаря этому экстатическому настроению always he is doing something crazy. он всегда совершает безумные Sometimes he поступки. is dancing, Иногда он танцует, sometimes he will run, иногда он бежит, sometimes he will jump, иногда он прыгает, sometimes he will shout. иногда он So what he will do кричит. in that ecstatic mood, nobody knows. Что он делает в этом экстатическом настроении, никто не может понять. But who have such feelings, Но тот, у которого, who has such knowledge about Nitai, who is у кого Nitai, есть знание Нитая, есть so чувство they can Нитая, realize тот может понять, he is doing this что for он, love, for prema, что он это делает в состоянии in the према, ecstatic mood of prema. But в the экстатическом unintelligent настроении person премы. who are Но non-devout, неразумные люди, которые, they will not у realize. которых нет преданности, они не могут этого понять. They will not realize that he is the supreme personality of Они Godhead не могут himself. понять, что он является верховной личностью Бога. So that's why Поэтому they will say, oh, они могут that сказать, person is они very говорят, crazy. о, этот человек безумный. So they will do so many things offensive Они, to они Nitai. будут But совершать много Nitai will оскорблений. not count Но Нитай не the будет на них offenses обращать внимание и подсчитывать их несколько because he раз, is so merciful. поскольку он очень милостив, He is so soft-hearted. он мягкосердечен. So that's why everything Поэтому of their offenses все их оскорбления, he will just forgive. он простит их за их оскорбления. Shochi shunu prishtham nikhila jagadishtham. He is the most worshipable God for the universe. Он тот Бхагаван, которому больше всего All поклоняется. the universe Вселенная. worshipping Nitai, Вся Вселенная поклоняется direct Нитаю, or indirect. прямо и косвенно. If you go to any one of our Ishta, Если вы, so that means you are going through Nitai, если, direct or вы- indirect. если вы поклоняетесь своему Ишку, Иште, How some значит, вы поклоняетесь Sri Шри Krishna Нитаю he прямо said this или to косвенно. Arjuna, anyone who are worshipping someone, any Ishta, indirectly they are worshipping me. How? So they will ask to the Ishta to get something. To get something. And what their Ishta will do?
after they will ask some things for their material pleasure, for their material life. They will ask some aishwarya, money. They will ask some power. They will ask some knowledge. So that Ishta, they will come to me and they will ask me. That one of my sadhak, he prayed for that. Ишта спросит, что один садок молится. So then, Когда, by their prayer, благодаря их молитвам, I'll give whatever they will ask. я дам, чтобы они не спросили. Then they will get. Тогда So they are они worshipping получат, another Ishta, они поклоняются другому but they are Ище. getting result from me. Они поклоняются другому Ище, но получат результат поклонения от меня. So that is why, Arjuna, Арджуна. if somebody worship any Ishta indirectly, Кришна говорит Арджуне, если кто-то поклоняется bhajantiyo Ишке mamo abhidhipurvakam, прямо или косвенно, they are worshipping indirectly он me. поклоняется косвенно. So that is why, to мне. whom we А will не worship. кому бы мы не поклонялись, But anyhow, direct or indirect, прямо или we косвенно, are мы worshipping поклоняемся Nitai. Нитае. But everyone, И not all everyone, для каждого, most of the sadhaka, для каждого из they садок, cannot realize this, они не могут, that they are worshipping Nitai. они осознают, Shochi что shunu они prashtam nikhilo jagadishtam, поклоняются Шри Нитае. that all the universe worshipping Nitai, Все вселенные his поклоняются Шри Нитае. very nearest, very dear to Lord Sri Gauranga. И те, кто Who is the son of те, кто Sachima? поклоняется Шри Нитае, они очень дороги Шри Гауранге, кто является сыном Sukhamayam матери Шачи. kalu majja jiva dharana karanodam karunam. What he is doing? И что он делает? If somebody will take shelter on the lotus feet Если of кто-то Sri Nitai. примет прибежище лотосного Шри Нитае. I said that day, two types of devotees are here, sadhakas Я are here. говорю, что существует in this два world. вида преданных в этом мире. One, they are trying to get liberation, mukti, moksha, Один стремится обрести мукти, освобождение, and other group, а другая группа, they are trying to attain Sri Krishna Shiva. они стремятся обрести служение Кришны. The transcendental bliss Трансцендентное блаженство, by the seva of Sri Krishna. трансцендентное блаженство в служении Шри Кришны. So when one will take shelter on the lotus feet, anyhow, И когда кто-то примет прибежище лотосного Шри Кришны, anyhow, that means for getting liberation or for attaining Sri Krishna Shiva. So Nitai Chad will fulfill their desire. Нитайчанд исполняет желание тех, кто Mostly, all the Kali прибежище Jiva, Шри Кришны. В большинстве случаев they are у Калиджив, у жителей asking века Кали, for liberation они стремятся обрести служение, because they are suffering поскольку они страдают from their material life. от материальной жизни. They are getting bored for their life. Они They have горят no pleasure. в материальной жизни. Они They forgot не how to получают smile. никаких наслаждений. Они забыли о том, что такое улыбаться. And also they forgot how to cry. What they will do, Они даже забыли о том, как they don't плакать. know. Что они делают, они не могут понять. So Не соображают, что они делают. all those persons И все эти who are suffered by their life, люди, которые stradают в своей жизни, by this samsara, в этой самсаре, so they will take shelter to Nitai and they will ask, oh, которые принимают Please, прибежище в Шри Нитае, и give me они liberation. спрашивают, дай мне освобождение. I want to get free from all Я these хочу sufferings. освободиться от всех страданий. Nothing else. Ничего больше. So Nitai will take them out. Нитай, Who is just inside of samsara ocean, тот, кто находится в этом Калумаджа. самсаре, он вытаскивает их в Шри Нитае. who are just deep attached with this malus of Kali Тот, Yuga. кто привязан к этой
So Nitai к этому will образу free жизни them в эту from that Кали-югу. ocean, Нитай их вытаскивает из этого океана страданий. and he will send, he will deliver that souls И он освобождает эти души. to the liberation, to moksha, mukti, Он дает им мукту, освобождение таким душам. and he will send that transcendental bliss. И он дает им трансцендентное блаженство. Hare Vakshanat Ba Bhavo Jalodhi Garbannati Haram. Always he is chanting the name of Hari. Всегда он воспевает имя Хари. Not only he is chanting, Не только он повторяет. always he is glorifying Всегда он прославляет. about Mahamantra. Всегда он Because воспевает. from Nitai, yes, Mahamantra. Sriman Mahaprabhu, he promised us Шри Гаурanga Махапрабху that обещал нам, he appeared here что он явится to здесь, preach about, to spread Harinam and проповедовать, Prema to all the Kali распространять people, Харинам и прему всем жителям века Кали, to all the living entities in Kali всем Yuga. живым существам Кали-юги. But exactly from whom we got this? Ну, в действительности, от кого мы From Sriman получить Mahaprabhu? No. это? От Шримана Махапрабху? From Нет. Srinitai. От Шри Нитая мы это получаем. From Srinitai we got this. От Нитая мы получаем это. So that is why Поэтому Hare Vakshanat. Only from him will get that prema, только от него мы можем получить это which прему, is mixed with Mahamantra. которое Mahaprabhu, исходит brought из Махамантры, смешано с Mahamantra in Махамантрой. that way. He mixed prem, very pure Sri Krishna's prem, with Mahamantra. Никто смешал эту чистую прему с Махамантрой. But we are chanting. Но мы Why we are воспеваем. not getting И this? почему мы не получаем эту прему? Why we are not realizing this? Почему мы не осознаем ее? That very pure prema of Krishna? Эту чистую прему Шри Кришны. Because of our contaminated consciousness. Поскольку из-за нашего оскверненного состояния. Because we are not really attached with Nitai. Поскольку в действительности мы If we can attest, привязанности к if we Нитаю, can focus our mind, если мы зафиксируем if we can свой offer ум, our all intelligence, если мы if we let him control our intelligence если мы позволим ему So контролировать then- наш разум, by Mahamantra, we can realize that prema. Then we can attain тогда prema. через Махамантру мы можем осознать эту прему. Otherwise not. В другом случае это Otherwise you невозможно. can chant so much, В другом случае вы можете millions воспевать a много day. миллионов жизней. But if your mind is not crying for Nitai, Но если ваш ум then that не плачет prema, по Нитаю, тогда эта према, which is mixed in Harinama, которая смешана с Харинамой, you'll never realize вы this. никогда не осознаете. So that is why Nitai Chat is Поэтому always Nitai Chat- explaining, glorifying Mahamantra to us. Он всегда прославляет Махамантру для That нас. chant Mahamantra and be happy. Если повторяете Махамантру, вы Because all the living entities, all the jivas, все живые существа, they want to be happy. все живы хотят быть счастливы. Always we're searching for happiness. Всегда мы ищем счастье. So Nitai Chat showed us, Поэтому he Нитай Чанд, pointed, он he указывает нам pointed the easiest way to be самый happy. простой путь достижения счастья. He said to us, Он говорит he нам, advised to он us, советует нам, chant Mahamantra. воспевайте And be Махамантру happy. и будьте счастливы. You have nothing to do more. Нам ничего больше не нужно делать. Hare Vakshanat Ba Bhava Jaladigarvan Natiharam. And by this special mercy of Harinam, И благодаря этому особой милости Харинама, by the special mercy of Srinitai, благодаря этой особой милости Шри Нитая, then that all false ego will go out from our heart. She will destroy this. все She наше will kill ложное эго all that false уйдет ego из нашего which will сердца. burn from this ocean, material Все ocean. это ложное эго, которое порождается в Of our этом material life. океане материальной жизни. Because we have so much ego, is not it, inside of our heart, Такое большое эго в нашем сердце. about our knowledge, about our status, about our wealth, От того, что мы About our очень money, богаты, очень образованы, about our power, от
о том, что мы очень могущественны. So various kinds of so much false ego. Так много видов, That ego is not real, false ego. так много видов нашего ложного We эго have nothing порождается. actually here. Everything is from here, and we have to leave everything here. We cannot take grass even Мы даже не from можем с here собой забрать with us соломинку, when we have когда to мы go back. оставим эту жизнь. Что уже говорить о том, что мы We cannot заработали take какое-то a богатство, dust. какое-то образование. from here. Мы даже пылинки с собой не можем забрать. Building is so far, we cannot take a dust even. Можно построить огромное здание, With us, но мы даже when we have to пылинки с go собой back. не можем забрать. So nothing is our. Ничего нам не принадлежит. Only when we came here, we are attached with this. Мы приходим сюда и привязываемся ко всему этому. It's known as ahamkara, Это все ego, false ego. It's известно mine. как ахамкара, ложное эго. Это мое. It's mine. Это все A big мое. ahankara. Это большое такое эго ахамкара. So everything will be here. Все здесь останется. Nitai Chad, when we will take shelter on the lotus feet of Nitai. Вы примите привечер So you will kill у лотосных стоп Нитая. all those false ego which will born Разрушит это ложное from the эго, ocean of our которое material life. рождается из этой Because материальной all жизни, those из egos, океана false этой egos will материальной appear жизни. from our material life. Поскольку это ложное эго рождается из I am offering материальной that жизни, Nityananda. I am worshipping я eternally поклоняюсь that этому Nitai. Нитаю, я вечно постоянно поклоняюсь этому Нитаю. Aye braton Который rinam разрушает ложное koli эго. kolushinam kingnu bhavita tatha prayaschityam rachaya jad anayashatayime. I eternally worship Nityananda, Я вечно поклоняюсь Нитянанде, who just discussed about us, who discussed with his brother, который saying this, oh my brother, обсуждает это со своим братом о нас. И what you говорит: have done for говорит, all Kali people, о мой брат, что ты сделал для этих жителей Кали? how they will atone. Как они могут? Please send them some means by which they will approach you. Send them some means. Means send them some way Укажи им by какой-то which they can approach you. какой-то путь, через который они могут They can обратиться get к тебе, that mercy через from который you. они могут получить твою милость, Because everyone поскольку каждый will need to do some atonement. You know, prayashchittam. должен делать, совершать какое-то очищение, прайшчитта. Always we're performing some Всегда мы совершаем aparadha. какие-то оскорбления, парадхи. Always we're performing by our ignorance. Всегда из-за So нашей much невежества sin. мы совершаем очень много грехов, So much sinful activities. так много греховной деятельности. So, how will И как мы можем быть get free from that очищены all? от всего этого? Because so many sinful credits Так много у is нас there. греховных плодов. So, who will destroy this all? И кто все это разрушит? Sri Nitai, Шри he Нитай asked to он Mahaprabhu спрашивает about us. Шримана Махапрабху о нас. Please send them Пожалуйста, that way by пошли which they can им approach you, этот by which путь, they can atone. через который они могут обратиться к тебе, прийти к тебе. Brajanti tvamitham shaha bhagavata mantratija. In that way, who is traveling everywhere, Таким образом, путешествуя who is везде, discussing, who is saying, who is praying for us, тот, кто молится за нас, I am worshipping that Nitai. я поклоняюсь этому Нитаю, тому, кто молится So за нас. then, when Nitai asked this to И Sri когда Gaurasundar, Нитай спросил об этом Шри Гора Сундара, then Sriman Mahaprabhu he тогда said, Шриман oh Nitai, Махапрабху сказал: о Нитай, you know, ты I знаешь, was waiting for you. я ждал тебя. Yes,
That was my promise that Да, I это will было мое обещание, give them Mahamantra. что дать им Махамантру. I brought Mahamantra, Я принес Махамантру. and that Mahamantra is mixed with Эта Махамантра Prem, that highest Prem. была смешана с этой Браджа высшей Прем. премой. Она смешана с этой Враджа Премой, But высшей премой. I cannot directly give Но to them. я не могу ее I лично cannot дать. directly offer it to them. Я не могу никому лично ее дать. For me, you have to do that. За меня ты это должен сделать. So that is your duty. Это твой долг, твои обязанности. Your duty to fulfill my promise Твой долг исполнить мое for all обещание living для entities in всех Kali Yuga. живых существ в Кали-юге. So when И Mahaprabhu, когда Махапрабху he just requests to Nitai Sripad, oh попросил Sripad, you have to do Срипада this. Нитая, ты должен это сделать. So start your preaching. Начни свою проповедь. So then Nitai Chand promised Тогда us, Нитян пообещал нам. Jatheshtang re bhrataha kuru hari hari dhvanimanisham tato vah samsaram buddhi taranadaya mailave idang bahus photai ratati ratayan yah pratigriham bhaje nityanandam bhajana turukandam nirbudhi. I eternally worship Lord Nityananda, Я вечно who is поклоняюсь the main root of our Господу Нитянанде, of that tree который of our является devotional service. корнем древа преданства. After he got that instruction from Sri Gaurachandra, После того, как он получил эти наставления от всех he Гуру promised to all Kalijivas, он пообещал всем колледживам, he's saying that, он послал that, им, oh brother, о брат, just continuous chant Harinam. продолжай Хари. воспевать Харинам. And all the other responsibility, И всю остальную ответственность, it's me. это будет я. Возьму всю остальную ответственность. I'll send you на everything себя. of whatever you need Я for your всё life. пошлю, что, в чем они нуждаются в жизни. I'll take you from here Я возьму тебя отсюда, to Krishna. Кришна. I'll help you to cross Я that big помогу ocean пересечь океан of your material life. твоего материального существования. So how he raised his hand? Yes, I'm Nitai. И он I'm поднял promising you. руки и сказал, я Нитай, я обещаю тебе. Just constantly chant Mahamantra. You have not to do anything Просто else. воспевай Махамантру постоянно, тебе ничего не нужно больше делать. So there is most easiest way Nitai showed us. Нитай указал на самый простой путь. We have not to do, otherwise in the scriptures, Нам больше ничего не нужно делать. В другом so случае, many Писание, things they're written about our atonement, prayaschitta. в Писаниях описывается очень много путей If we want to do prayaschitta, очищения, so many things we пращиты. have to do, Если and нам it is нужно very tough. совершить пращиту, нам нужно совершить And by that много prayaschitta, разных ритуалов, которые очень сложно выполнять. И No благодаря one этой can пращите destroy their никто sinful не credits. сможет разрушить Again it will come. греховные плоды своих поступков. Again it will come. Again it will будут appear. возвращаться. Они снова будут проявляться. Only by the blessings of Только Nityananda благодаря благословению Нитянанды it will not happen. этого не случится. Then what will happen? Тогда что случится? Then the seed of sinful activities, Тогда it will destroy. семена греховной деятельности будут разрушены. What Krishna said Что Кришна говорит in Srimad Bhagavata, над Бхагаватом? that if somebody will follow the path of bhakti, Если кто-то следует путем бхакти, so what will happen? тогда что случится? So bhakti Бхакти, will just boil his heart. которая сжигает Bhakti, наше сердце, bhakti will fry his heart. которая And then that heart will be completely purified. One pot. When we want to do purification for any pot, any plate, so we'll put it in the boiling water, isn't it? когда мы что-то хотим сварить, мы After it boiling, помещаем then в it will be кипяченую cleaned from воду. all bacteria and everything. So it was the question there. Был When вопрос. that
Brajgopis, когда Brajkumarikas, Браджакумарики, they Браджагопи performed Katyayani Brata. совершали They Катьяни Брата, observed Katyayani Brata они были for похожи 1 month. в Катьяни Брат в течение месяца. So Krishna was asked about them. Кришна Oh спрашивал Krishna, о Кришне, it is said in the scripture говорится в Писаниях, that you are not in the practice of Karma Marga, Yoga Marga, Jnana Marga. So then how it's possible that you just run to them to give them result, to bless them, to fulfill their desire? если они не совершали, To не that следовали Kumarikas, карма-йоги, who гьяна did not йоги, follow the bhakti path, они не следовали but никаким it is Karma Marga, путем бхакти. it is Karma Yoga. Это же They просто, perform some Brata Katyayani это Brata. просто карма-йога, что они поклоняются Катьяне. Как же они достигли Then Krishna said, you такой know, it is твоей impossible. милости? Кришна сказал, это невозможно. If somebody attached to me, Если кто-то ко мне привязан, if somebody attached to me in Bhakti path, если кто-то привязан ко мне на пути бхакти, the way, the seed of Karma Kanda, когда семена карма-канды, Yoga Kanda, or Jnana йога-канды, гьяны, never will appear in their никогда heart. не явится в их сердцах. No madhya beshita dhiyan kama kalpaya kalpate, kama kamaya kalpate, bharjita kuthita dhana praya bijaya neshate. It's impossible. Это невозможно. Why? Почему? Then Krishna gave an example in Srimad Bhagavata. Привел пример из Бхагавата. If we'll put one rice, Если поместить рис, seed of rice, семя in the риса ground, в землю, so after some day через какое-то время the plant will come out. проявится росток. But if Но если you will boil that rice, вы начнете if you will этот рис, fry that rice, after that тогда произойдет. after that, if from that seed Если the plant will come out, из этого семени the answer was no. вырастет Why растение. not? Because when you will boil this, Почему что это из вареного риса не вырастет? then all the reason of planting will destroy from that seed. Поскольку когда вы варите это зерно, все So same as when we will take shelter on Оно Bhakti потеряет свою Devi, способность so Bhakti уже Devi will boil производить. boil our heart and fry our heart, so that all the seeds of Kama Marga Таким же образом все will семена destroy. карма марги в нашем сердце будут So уничтожены. when we'll take shelter Потом on the lotus прибежим, feet of Nitai, примем прибежище Нитая, so he will do, он сделает what? это за That нас, he will destroy everything. разрушит все. That is why Поэтому very strongly he said, yes, он говорит очень строго. I'll take that responsibilities. Я возьму эту ответственность. It's my duty. Это мой долг. Just constantly chant Mahamantra Просто and all the result постоянно воспеваем их I'll мантры, bring to you. и я дам тебе все плоды. Balat sangsarambho nidhi haranakumbhad bhavamaho shatang sreya sindhunnati kumudabandhung samuditam khala sreni furjat timirahara surja prabhamaham bhaje nityanandam bhajana turu kandam niravadhi. Who is forcibly taking us from that big ocean of our material life? Тот, кто насильно уводит нас из этого океана материальной жизни. Yes, we are taking shelter on the lotus feet of Nitai, Да, мы принимаем but прибежище after у that лотосных also, стоп Шинитая. И our после mind этого and также heart will be наш too ум much и attached with this сердце material до world, сих пор material остаются pleasure, привязаны к этому материальному миру, к этим материальным material наслаждениям, aspects. материальным аспектам жизни. So what Nitai will do? И что Нитай будет First he делать? will wait. Сначала он будет ждать. Okay, this Хорошо, person came to me, этот человек so I have to see идет ко what мне. Я he will должен do. посмотреть, что он будет делать.
So he will blaze, he will send his mercy. Он даст ему милость. By his mercy you will get Благословит его. everything Благодаря well. его милости он получит все необходимое. By his blessings will be protected. Благодаря его благословению вы будете защищены. But then Но затем again I'll engage. Oh, I'm very protected. So Nitai is taking care of me. So no problem. I can enjoy my natural life. Нитай меня защищает, он мне все дает, и я буду дальше наслаждаться. So in that way, again, we'll engage with this material life so much. Мы снова погрузимся в эту материальную жизнь, в это материальное наслаждение. So then what will happen? И что тогда случится? By that thinking, like that thought, what will happen? That again we'll forget everything. Таким образом мы все забудем снова. After some time, again we'll Через какое-то время completely absorb in this material world. опять снова погрузимся в эти материальные вещи. So we'll leave all our activities, Мы spiritual оставим всю practices. свою духовную деятельность. So then Nitai, what he will do? Нитай, что он будет Forcibly, делать? Он he will take us. Oh, насильно возьмет нас. I'm taking care of you and you are doing this? Я о тебе забочусь, а ты это совершаешь? I'll not allow you Я тебе не позволю. to do this all. Это все When I'm taking care of you, so you have to go on the path of Если bhakti. я взял ответственность за тебя, ты должен следовать путем бхакти. So then, Тогда you will forcibly, you will take us from that big ocean вытащить нас из этого океана of our material life материальной and you will жизни, take us on the path of bhakti, pure bhakti. приведет нас на путь чистого бхакти. Shatang sreya shindhu nati kumudabandham shamuditam. For all the devotees Для всех преданных, who are very attached, которые очень привязаны, should be very friendly to that devotees who are living their life saintly. For them, he is like night lotus. You know, Kumuda? для тех преданных, которые очень There is two types of преданные lotus. Нитаю, они настолько дороги ему, они Normal подобны lotus, лотосу it для will него. bloom at the daytime Есть лотос, который when растет sun will днем, rise, когда солнце восходит. and there is also night lotus. It's connected with, it's not kumud. И есть ночной лотос, который растет, распускается ночью. So he's the friend of all that. He's bringing that beauty. He's bringing that very cold mood for his pure devotees. Таким образом, Нитай приносит это Sreyo shindhun nati ясное kumudabandham shamadikam. сознание своим чистым преданным. He will bring the ocean Он of all welfare for his devotees. несет океан благополучия своим Khalos sreni spurjat timirahar shujya prabhamaham. Who is blazing sun? который является Blazing sun means very strong. ярким, сияющим солнцем For all the crooked people для всех who are non-devotee, безумных who are людей, against devotee, которые не являются who are преданными, against которые Krishna. против преданных, которые Who is blazing sun for that all настроены crooked против people? Кришны. Для всех I'm этих offering людей myself. он I яркое eternally солнце. worship that Я Nitai. поклоняюсь, предлагаю свое сердце. Это Not on Нитаю. them. Sometimes he will start to dance Иногда начинает танцевать by the ecstasy of Sri Krishna Prem. в экстазе. Gayantam. Sometimes he will start to sing Иногда with начинает all the петь devotees. со всеми преданными. Harim anubadantam pati, who is roaming on the streets with all the devotees, Да. with Mahamantra, by Движется singing по Mahamantra, улицам со всеми преданными, by воспевая glorifying Махамантру, Mahamantra, воспевая Махамантру, by dancing with all the танцуя со devotees. всеми преданными. Prakurvantyam brajantyam pashyantam shamapi nadayantam janaganam. Who will see him? They will be astonished to see Nitai. In that way, he is traveling, he is roaming all the street, all the cities,
So then we'll see Nitai that time. Тот, кто видит Нитая в это время, когда он Shakarana Driganta движется Prakalana со всеми преданными по улицам города, Pashyantam Swam Opi Nadayantam Janaganam. To see everyone, to look at everyone, He will bless them, He will send His mercy to them, когда Нитай обратит свой взор на and каждого, at кого the same встретит, time, в это by время this, он He will get даст pleasure, ему and благословение, by this, He will send pleasure to everyone. и таким образом будет давать наслаждение и благословение каждому. Prakurvantam Shantam Shakarana Drigantam Prakalanat. Who is doing well, who is always protecting, who is always taking care Тот, кто всегда of заботится all pure о devotees. всех чистых преданных. So whenever someone will take vow Когда бы кто-нибудь не принимал обет for Sri Krishna bhajan, Шри Кришна, whenever someone will decide когда бы кто бы to follow bhakti не path пожелал in the path of Sri идти Gaura Sundar, путем бхакти, путем Шри so Гаура Сундара, what will happen? что с ним случится? First, Nitai will start to take care of him. Сначала Нитай начнет заботиться о нем. Nitai will start to take care of them, and he will bless them. И он He will благословит cover. его, он покроет его. When someone Когда кто-то will be in the ecstatic mood of Sri Krishna Nama, Sri погрузится Krishna в Prema, экстатическое настроение Шри Кришна Намы, Шри Кришна Према, so we have to know that мы должны he знать, covered что он покрыт by Nitai. Nitai is so merciful. Нитай. If we'll Нитай go to очень Nitai or милостив. not, Если мы отправимся к Нитаю или that нет, is not a matter for him. для него He will это come to you. не имеет значения. Он к вам придет. He will come to you. That's why when he got instruction, Поэтому, когда он получил наставление, when he promised to everyone, когда он пообещал so he каждому, went to every houses. он отправился в каждый дом. He went to every houses to say this. Yes, Он обходил just каждый дом, constantly chant Mahamantra. I'll do напоминая this. каждому об этом, о важности I'll bring воспевания you Махамантры. all welfare Я for дам your вам life. все необходимое в вашей жизни. So, Просто in that воспевайте way, Махамантру. И таким образом, When one will take shelter on the lotus когда feet of Nitai, кто so принимает he starts to прибежище take care of them. пол лотосных стоп Шри Нитай, он начинает That заботиться о is нем. his nature. Такова его Prakurvantam природа. Shantyam Shakaranadrigantam Prakalanat Bhaje Nityanandyam Bhajanaturgandam Nirbudhi. I am offering myself Я unto предлагаю his себя lotus feet, его лотосным стопам, who is very careful for his devotees. который очень Shobhi Branang Bratuh Kara заботлив о своих преданных. Karasjang Kamalatarang. Sometimes he will hold the very soft lotus hand of his brother, Sri Gaura Sundar. Иногда он берет его за And Sri Chaitanya also, за Sri руки, Gaura Sundar за also. руки своего брата Шри Both Гаура of Сундара. them, they will hold И Шри the hands, Гаура Сундар very также soft lotus hands of берет each other. его за руки с Mitho Batra Bakra Loka Chalita Paramananda Hridayam. When they look at each other lotus когда они face, смотрят друг на друга, so they will be когда они overflowed смотрят друг на by the друга на их transcendental bliss. лотосные лица, они Because погружаются в трансцендентное блаженство. when Gaura and Nityananda Когда together, Гаура, Нитай so вместе, everything is there. все, Radha Krishna is there, там проявляется все. and their highest Рада love also is Кришна there. и самая Krishna возвышенная према Кришна Према проявляется в этом месте. Когда So Гаура then и Нитай mercy, вместе, Prem, и тогда care, према, everything is there. все там проявляется. When Sri Krishna will meet Когда Шри Кришна Ananga Manjari, встречает Анага Манджари, who is like которая same as Srimati Radharani, подобно самой Шримати so Радхарани, Sri Krishna will be overflowed by the transcendental bliss. Шри Кришна будет When испытывать Ananga Manjari will трансцендентное meet Sri блаженство. Krishna, Когда Анага Манджари встретится с Шри Кришной, then Ananga Manjari also will be overflowed Анага Манджари by the highest bliss, будет погружена в by the это highest pleasure. высшее блаженство. And when Srimati Radharani will meet Когда Шримати Радхарани встретится Ananga Manjari, her younger sister, Анага Манджари, свою So, младшую сестру, both of their heart
the transcendental bliss will overflow. их сердца будут погружены в это Brahmantang трансцендентальное madhurjai блаженство. raha raha madayantang purajanan. In that way, both of them, Таким образом, оба из них, when they обе will из них dance, when they'll roam all over the city. So all the person, all the devotees, all the general people, they'll look at them and they'll be also overflowed to see the beauty. каждый, кто будет видеть Нитай To Гор, see the beauty, they'll каждый, be кто overflowed будет by видеть that эту красоту, place, они все transcendental будут place. погружены, перегружены этой Rasa nama dharang rasikavara sad vaishnava dhanam. Now at the end, И сейчас в it конце, was 8 verses of это мой Nitananda stuck. And at the end, и в самом конце, now Vrindavan Das Thakur, сейчас Вриндавана Стакур, who glorifying Nitai by this Ashtaka 8 verses. который прославляет Нитянанда. Now he is saying, Нитянанда now Аштаки. he is Сейчас он glorifying прославляет. these 8 verses. What is that? Он Rasana прославляет Madharan. эти 8 стихов. You must know these 8 verses Вы должны знать, что эти 8 стихов, of glorifying Nitai, this all 8 verses, прославляющие Нитая, it's like the melus of our devotional service. эти 8 стихов подобны Roshika Varo Shad Vaishnava Dhanam. These 8 verses are the wealth of pure Vaishnava, эти 8 стихов богатства чистых who вайшнавов, is releasing the которые love of Ушают Sri Krishna and Srimati наслаждаются Radharani. любовью Rashika Vaishnava. Расика Вайшнава. Rasagarang Sharang Pati Taratitarang Smaranata. Whenever somebody will remember or read these 8 verses, Когда бы кто бы не Nityananda помнил и не воспевал эти 8 стихов Suddenly, Нитянанда Аштаки, they внезапно will be free from all sinful credits. он освободит от всех греховных How powerful. поступков, насколько могущественно. You have not to do anything. Нитянанда Аштака, ему ничего не нужно. If you will read, если он прочитает эти if 8 you will стихов, fill these 8 verses, then also you will get liberation. тогда он получит освобождение там. Parang Nityanandashtakam idamapurvang patatiyo tadang hridandabjang spuratu nitarang tasya hriday. At the end, В самом конце Vrindavan Das Thakur is saying Вриндавана that Стакур говорит, if somebody is reading, если кто-то читает, if somebody is meditating about these 8 кто-то verses, медитирует на эти 8 стихов, if somebody is thinking about these 8 verses, если кто-то думает and о remember 8 стихах и помнит Nitai Chad, Нитайчанда, suddenly внезапно in their heart the в lotus его feet сердце of лотосные Sri стопы Nityananda Шри will appear. Нитянанды проявятся. So Vrindavan Das Thakur is Вриндаван requesting, просит. yes, that is most easiest way. Да, это самый простой путь. Just read Просто this воспевайте Nityananda stuff эту Нитянанда Аштаку and meditate и and медитируйте. try to remember И Nitai пытайтесь помнить Нитаю, and then get the result, special и blessings. затем вы получите Lotus результат feet of Nitai in милости your heart. Шри Нитая. Iti Sri Vrindavan Das Thakur Virichadavam Sri Nityanandashtakam Sampurnam. In that way, Vrindavan Das Таким Thakur образом, Вриндаван finished Стакур this Nityanandashtakam. заканчивает Jai Нитянанда. Nita! Jai So if you have any question, you can ask. Если у вас есть какие-то вопросы. Yes. Два вопроса. Можно? Только что сказали, что если... где можно найти эти стихи? Да. Есть. А где? Да загуглишь, они Есть, да? Хорошо. А тогда мне еще второй вопрос. Вы сказали, что если кто-то их читает, то получает освобождение. Ну и я много встречал там, допустим, в Бхагаватам тоже. Если вы читаете эту историю, вы получаете освобождение. И там читаешь раз 5 историю. Освобождения нет. Many times we hearing something, if we read some slokas,
some holy book, we can be liberated. Same things we're hearing now about Nityananda Ashtaki. No. For others, it's another things. For Nitai, it is very fixed. Because you'll never find such merciful like Nitai. То, что касается других, это Not even Krishna. А то, что What касается Krishna Нитая, это гарантированно. What Krishna said, И что when Кришна he говорит, is promising когда, some things to когда он all обещает living entities, so he said, каким-то Arjun, живым существам, он говорит Арджуне, you just say this about me. то, что ты говоришь обо мне, So Arjun, he asked, why? и Арджуна говорит, почему? If you want to promise some things Если ты хочешь что-то to пообещать jivas, живым, so then you can do this personally. тогда ты лично это выполняешь. Krishna said, no. Кришна You know, говорит, нет, if I'll promise, если я then I обещаю, can break it. тогда я... Then, anyhow, I'm not so sincere to follow my words. Кришна говорит, я не обязан But выполнять свои if обещания. my devotee will say something Но если мой преданный скажет что-то about me, обо мне, if my devotee will promise если something мой which is преданный connected with me, что-то обещает, связанное со мной, I'll use my Я- last power я использую highest все power свои силы, to последние, fulfill that. чтобы до последнего буду все делать для того, So чтобы here исполнить is его. not promising обещание. Sri Gaura Sundar, or here is not promising that Sri Krishna, here is promising us Nitai. И здесь обещает не Шри Кришна, не даже не Гора Сундар, а сам Нитай обещает. We can confuse, Мы можем быть, мы можем we can feel confusion сомневаться. about their promise of Gaura Sundar, promise of. Мы можем сомневаться в Krishna. обещании Шри Кришны, Шри Гора Сундара. But if Но Nitai will если promise Нитай us, обещает нам, it will be fixed. это будет гарантировано. Получается, что я сейчас прочту, и не надо джапы читать. Yes, I will read this Ashtaka no need to change japa. It's another things. For that, Это другая when вещь. you will, when you want to attain prema, Если вы хотите достичь према, it's very important. это очень But важно. only for general liberation, Только для обычного освобождения, to free from this suffering, освободиться от страдания. it's enough И to достаточно meditate about this Ashtaka, to meditate about Nitai, медитировать на to free from this suffering. чтобы освободиться от этих страданий. Just take shelter on the lotus feet of Просто Nitai. прими You have not to do лотосные anything. стопы, больше никогда не нужно больше But ничего if делать. you want to attain Если ты хочешь prema, достичь if you премы, want to release Если ты хочешь that high stage, достичь высшего Then- уровня, тогда then you have to do this all practices. тебе нужно практиковаться полностью. Ну, во всем. как я понял, значит, все равно должен быть любой, должен быть все равно процесс преданного служения. Даже если читаешь это, да, то все равно должен быть задействован в процессе, чтобы хотя бы уметь медитировать, и чтобы какая-то вера была в то, чтобы правильно, так я понимаю. То есть, To develop faith to this ashtaka, that means need to practice. No. You have not to develop faith. Не нужно вам развивать. At the end, it is said, only В just конце read. говорится, просто читайте. Only just read and remember Nitai. Просто читайте и помните Нитая. Just meditate on Nitai. You have not to Медитируйте и develop помните faith, Nitai. or you have not to realize the Вам не glories нужно, of that these verses. No, вам не нужно знать особо just reading. It's Akara знать Brahma. You know? значение этих стихов. Вам просто нужно All the читать, words, all the поскольку каждое letters слово from slokas, Это they are шлоки. known as Akshara Brahma. известное как Акшара Брахма. Можно еще Yes. вопрос? Можно? подожди. Я хотела осмелиться попросить Гурудева спеть эту аштаку. I would like to dare you to sing this ashtaka. Could you What? sing this ashtaka now? Could you? Please. In your beautiful Or way. maybe some short first. Okay. Oh yeah. Please. Thank you. Yeah, Nitai.
चन्द्रभ्रान्तिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमन्मत्तं धृतपरमसत्यं स्मितमुखम् सदा पूर्णनेत्रं करकलितवित्रं कलिविधं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामाधारं सजनगणसर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राणप्रतिमवसुधाजाह्नवपतिम् सदा प्रेमोन्मदं परमविदितं मन्दमनसां भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि शचीशूनुपृष्ठ्यं निखिलजगदिष्ट्यं सुखमयं कलौ मज्जज्जीवोद्धरणकरणोद्दामकरुणं हरे वक्ष्यानाद्भवजलधिगर्वन्नतितरं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि भ्रातॄणां कलिकलुषिणां किं नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यदा नायासतैमे व्रजन्ति त्वमित्थं सह भगवता मन्त्रायति यो भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि इदं वा यथेष्टं रे भ्रातः कुर्हरिहरे ध्वनिमनिशम् ततो वः संसारं बुधितरणदाय मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटति रटयन् यः प्रतिगृहं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि बलात् संसारम्भो निधिहरणकुम्भद्भवमहो शतां श्रेयस्सिन्धून्नतिकुमुदबन्धुं समुदितं खलस्त्रिणीस्फुर्जत्तिमिरहर सूर्यप्रभमहं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि गायन्त्यं हरिमनुवदन्तं पथि पथि व्रजन्त्यं पश्यन्तं शमपि नदयन्त्यं जनगणं प्रकुर्वन्तं शन्तं शकरनदृगन्तं प्रकलनात् भजे नित्यानन्दं निरवधि शूलिप्राणं धातुः करशरसिजं कमलतरं मिथो वक्राल्लोकच्छलित परमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरहरः मदयन्तं पुरजनान् भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामाधानं रसिकवर्षद्वैष्णवधनं रसाकारं सारं पतितरतितारं स्मरनत परं नित्यानन्दष्टकमिदम् अपूर्वं पठति स्तदं ह्रीदन्दाब्जं स्फुरतु नितरान्तस्य हृदये। श्रीवृन्दावनदास ठाकुर विरचितं श्रीनित्यानन्दाष्टकं सम्पूर्णं
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai! Jai Nitai! Actually, you know, today at the beginning, before I come here, I wanted to start today's lecture with this singing, with this song. But Я хотел начать сегодня I don't know how I лекцию forgot this. петь эту аштаку, но я забыл об этом. So maybe by you, Nitai-chan, Может быть, через тебя remind me Нитайчан напомнил how you мне forgot this. то, что я забыл это. Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai. Скажите, а освобождение после этой жизни или вообще когда-нибудь? Освобождение чего? Ну вот же, после, когда читаете, то вы достигнете освобождения после этой аштаки. She asking when I will get liberation after reading this ashtaka. This life or next life? When? This life. Ну, после этой? Yes, if you'll attest with this. Если вы будете привязаны к этой аштаке, к Нитаю, тогда в этой жизни Nitai blessing always instant. всегда благословение Нитая. Already you have Nitai Kripa. That is why you are listening Nitai Katha here in Russia. Поэтому вы слушаете Нитай Катху здесь, в России. It's very spontaneous. Это очень спонтанно. Nitai Kripa. Милость Нитая проявляется. Jai Nitai Haribol. Вопрос можно? Читал, что Веды принесли белые риши с севера. И там сказано о том, что первый там идет там Варуна, там еще прочее, там Аджур, Веда, прочее. Слышал ли об этом Гурудев? То есть, это наверняка, как это... То есть я пытаюсь найти эти корни, откуда принесены. Корни. What? He's speaking about there is Slavonic Veda, Okay. some concoction, but they listen that some white people was bringing Veda to this Internet to есть. this earth. Do you know something about it? I'm not really attached Нигде не читал. with this all. В интернете пишут. I'm not tensed about this. Still, I'm not really. What will happen?